Okay. Good evening, everyone. So in the previous class, we see mainly So good evening, everyone. In the previous class, we see some very important thing, like first one, আমরা কি পড়েছিলাম? আমরা পাঁচটা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া পড়েছিলাম না? For ring, for disc, for rod, for shell, and for the hollow sphere. Yes or no, everyone? Yes, sir. Yes, sir. And then so and at the same time we see two theorem. One is called the parallel axis theorem, another one is called the perpendicular axis theorem. So first, this five very important moment of inertia are: I is mr square for ring, number two, I is half mr square for disc, number three, I is 1/12 ml square for rod, number four, I is 2/3 mr square for shell, number five, I is 2/5 mr square for for sphere. Related to that, diametrically, if we see the moment of inertia, diametrically for ring, half mr square, for disc 1/4 mr square পড়েছিলাম, রডের এন্ড দিয়ে পড়েছিলাম 1/3 ml square না, তারপর আমরা রেক্টেঙ্গুলার স্ল্যাব পড়েছিলাম, তারপরে শেলের পড়েছিলাম যে ট্যানজেনশিয়ালি, আর স্ফিয়ারের পড়েছিলাম ট্যানজেনশিয়ালি, মনে পড়ছে? আচ্ছা, তার সঙ্গে আমরা দুটো থিওরাম পড়েছিলাম, একটা পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরাম। পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরামে ছিল যে কোনো পয়েন্টে এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস যদি হয় and z axis is perpendicular with the plane, so moment of inertia about the z axis is the sum of moment of inertia about the x axis and y axis, মানে two perpendicular axis on the plane. This is the perpendicular axis theorem. আর একটা পড়েছিলাম parallel axis theorem, and from the parallel axis theorem যে আমার কাছে যদি মনে কর if ICF from the center of mass, and if we have a parallel axis, so moment of inertia about the parallel axis is ICM plus mx square. Yes or no? Yes, sir. কি হলো, এটা খুলছি না কেন? Okay. So after this, if we understand all this, now we can try some numerical related to that. I start with one numerical. My first question is, see, the question is a uniform thin bar rod of mass, a uniform thin bar hai, the mass is 6m and the length is 12 mm. Okay,
ऐसा लंबा सा बार है जिसका मास है 6m and length is 12m. Okay, is bent to form a hexagon. I think all of you understand what you mean by hexagon. This is called a hexagon, right? Hexagon, the moment of inertia about the rod, about the center perpendicular with the plane. That means if you suppose this is as a plane, so perpendicular with the plane, but you don't show this by this shaded line. Why? Because it is not a area, it is a what rod, na? So you get the perimeter, yes or no? So my main is find the moment of inertia about that one. So how you find out this one? So it's a very simple. You can find out moment of, first you can find out that perpendicular distance. That is the first thing. And as it is a hexagon, so all angles are 60 degrees. That means if you suppose these all angles, these all are same angle, yes or no, 60 degrees each? Everyone yes. So if they are 60 degrees, what is the distance between this rotational axis and that rod? I want to say if this is my rotational, this length is 2L because the total length is 12L and mass is 6M. So each mass is M. Yes or no? So from my rotational axis, what is the distance? From this rotational axis, what is the distance? So this distance is how much? Anyone can tell me? See, if this is my 2L, because it's an equilateral triangle, this angle is half of the 60 degree, half of the 120 degree, that means 60 degree. So along the base is cos, perpendicular with the base is sine. So that distance is basically how much? That distance is basically 2L sine theta. Everyone satisfied? Yes, sir. Everyone satisfied? Huh? Yes, sir. So what do you mean by 2L sine 60? Sine 60 is how much? Sine 60 is sine 60. 3/2. Root 3 by 2. So I can cancel this 2. So what we have? Root 3L. Satisfied everyone? Huh? So now what is the moment of inertia of that rod, about that for that axis about that rod? देखो rod का try to understand. हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा एक axis लेना पड़ेगा जो कि which is coming from the middle of the rod और इसका ठीक perpendicular distance पे, मतलब अगर हम ऐसे करके देखें, ये मेरा perpendicular axis है और ये मेरा एक axis है और मेरा इस रॉड के साथ ये 90 डिग्री है ना? सो ये मुझे मालूम है और ये डिस्टेंस अभी मैंने निकाला √3L. ये सब नो अंडरस्टैंड ना? স্যার আরেকবার দেখাবে ডায়াগ্রামটা? এটা না করে না, এটা আমি সবই ভুলে গেছি। দেখ শেয়ারেরটাই খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা দেখো, এটা হচ্ছে রড, ঠিক আছে? তো এবার এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আর আমার এই পয়েন্টটা লাগবে, মানে এটা, আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই ডিসটেন্সটা, এইটার থেকে এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে √3L, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমি এই অ্যাক্সিসটার রেসপেক্টে I can say first I find out the moment of inertia about that axis and then we use the parallel axis theorem. Yes, sir, বুঝতে পেরেছি। And how many rod you have? 6. So we multiply by 6. Understand? Yes, sir. So I'm trying to do that. এখানেই করছি আমি, হ্যাঁ? So basically my moment of inertia is 6 into y. We have 1 2 3 4 5 6 and they all are perpendicular, same distance, yes or no? Yes, sir. Oh नहीं, सबका सब same distance नहीं होगा, सबका सब same distance नहीं होगा, yeah, सबका सब same distance, it is at the center ना, तो इसका perpendicular same distance होगा. So 6 into I center of mass for each rod and separation, that is mass of each rod is M
and the root 3L whole square. Is it clear, everyone? Everyone, is it okay? So, ebar देख 6 moment of inertia of a rod कितना होता था 1/12 m, माने capital M, and the length is 2L. Can I write this? Plus 3 ml square. So what do you mean by that? What you have? 6 into ये क्या हो गया? 1/3 ml square plus 3 ml square. That means 10. 6 into 10/3 ml square. That is 20 ml square. Yes or no? Yes, sir. So let's try the next question. Understand up to this, everyone? Yes, sir. কি হয়েছে গুগলের পেজটা এতক্ষণ পরে খুললো? চল ওয়ান নোটে চলে যাচ্ছি আমি। কোথায় গেল ওয়ান নোট? আচ্ছা, খুলছেই না। So the second page means the second question. Let's try the second question. Let's try the second question. Second question like আরো সুন্দর. 4 holes of radius capital R are cut from a thin square plate of side 4R and mass M. So you have a square plate. You have a square plate like this. You have a square plate like this, and what is the uniform 4 holes of radius R are cut from a thin square plate of side 4R. এটা হচ্ছে 4R, এটা হচ্ছে 4R। এখান থেকে 4টে সার্কুলার প্লেট কেটে বাদ দিয়ে দিলাম approximately। ठीक है? अच्छा, mass of this one is capital M. So now the question is that the moment of inertia of the remaining portion about O, this one perpendicular with the plane. Everyone understand the question? Hello? Yes, sir. একটা স্কোয়ার আছে, স্কোয়ার প্লেট আছে, যার লেন্থ হচ্ছে মানে লেন্থ আর ব্রেথ হচ্ছে কত করে 4R। এবার এখান থেকে 4টা স্কোয়ার সার্কুলার প্লেট আমি কেটে বাদ দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, so find the moment of inertia of the remaining portion. Clear? Is it okay, everyone? Yes. So first, my main aim to find out the moment of inertia of the square plate about O. Is it clear? So total moment of inertia of the square plate, जिसका मास कितना है कैपिटल M। तो देखो ये जो है, I think all of you remember rectangular plate पे क्या था? This one is 1/12 m into 4R square. This one is 1/12 m into 4R square. Yes or no?
Yes, sir. So what is the moment of inertia about a perpendicular? এই দুটোর sum. So Yes, sir. 16 by 12 mr square. 16 by 12 mr square, এটা capital M হবে। তাহলে হচ্ছে 8 by 6 16 by 32, sorry, Sir, 32 by 12 actually. by 12 mr square, তার মানে 16 6 8 3, তাহলে হয়ে যাচ্ছে 8 by 3 mr square না? Yes, sir. Now we have to find out mass of each cutout disc. So mass of each cutout disc. So mass of each cutout disc is total mass, let this is M, total mass by total area, that is 4r whole square, and the area of each circular disc. How much? Pi r square. Yes or no? Because if you see, the radius of each disc is r. Yes or no? So what is the mass of each cutout disc? Pi by 16 m. Everyone understand? Yes, sir. If ওইখানে কোনো উঁচু নিচুর ব্যাপার নেই না, সরি। So if you get this one, now my main aim to find out, see, this is my each disc. We know the moment of inertia from the center. The formula is 1 by 2 mr square. I am taking m, okay, and that m is pi by 16 mr square. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So if this is my 1.01 and suppose this is 0.0, anyone tell me what about that distance? Because I have to use parallel axis theorem. What is the moment of inertia of 4 discs about the point O? And then we remove that part. Why? Because we remove the circular part. Yes or no? So anyone tell me what is the distance between O and O1? Sir, R. আর কি করে হবে? আর কি হবে? আর তো এটাও আর, এটা পাইথাগোরাস হবে না? Yes, sir. √2 আর হবে না? Yes, sir. So total moment of inertia of the cutout. Sir, O point এর circumference এর সাথে connected না, এটা আলাদা? হ্যাঁ, এটা একটা এইটা হচ্ছে জাংশন পয়েন্ট, তাহলে এটাও রেডিয়াস, এটাও রেডিয়াস, এটাও রেডিয়াস, এটা নিচ্ছি না? Yes, sir. So total moment of inertia of the cutout portion কত যাচ্ছে? টোটাল 4 খানা আছে, তাই না? Each disc মানে I center of mass plus mass of each disc and the parallel axis theorem, that means √2r whole square. Yes or no? Yes, sir. So what you have, I moment of inertia, that is 1 by 2 mr square plus 2 mr square, that is 4 into 5 by 2 mr square, that is 10 mr square. Yes or no? And what is the value of m? M is pi by 16. I আমার কত আসলো? 10 mr square cutout disc. m কত আসলো? m আসলো কত ছিল? m ছিল, m এর ভ্যালু কত ছিল? pi by 16 m না? Yes, sir. pi by 16 m. আর total moment of inertia কত ছিল? 8 by 3 mr square, right? So my moment of inertia of remaining portion কত যাচ্ছে?
8/3 mr square যেটা টোটাল মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া minus 10 m is pi by 16 m into r square. That means 8/3 mr square minus 5/8 pi mr square. So you can take 8/3 minus 5/8 pi. আচ্ছা তোরা দুর্গাপূজার পরে সবাই কি অফলাইনে আসতে পারবি? কে কে পারবি না দুর্গাপূজার পরে? মৌসুমী পারবি দুর্গাপূজার পরে আসতে? অসুবিধা হবে না? স্যার আমি তো ফালাকাটায় থাকি, তো হবে না। ফালাকাটায় থাকিস। আচ্ছা সোহম, সোহম তুই তো পারবি? হ্যাঁ স্যার। বিবেক পারবি? বিবেক, বিবেক, কৌস্তব, কৌস্তব, তোরা কি স্যার পারবো। একটু ভালো থাক। ওকে, আফটার দ্যাট তোদেরকে আমি আরেকটা কোশ্চেন দেখাচ্ছি। এই কোশ্চেনটা এই কিছুদিন আগে নিট এক্সামে এসেছিল, আর বহুদিন আগে একবার আইআইটি তে এসেছিল। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এরকম একটা রড আছে, ঠিক আছে? রডের মধ্যে এখানে একটা স্ফিয়ার, এখানে একটা স্ফিয়ার টাচ করা আছে, এখানে একটা স্ফিয়ার, ঠিক আছে? অল অফ দ্য সেম রেডিয়াস। হ্যাঁ সেগুলো ডিস্ক, स्फीयर, ऑल आर स्फीयर, ठीक है? यस सर। डिस्क ना तीनटी स्फीयर। सो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तीनटे स्फीयर है सर, हॉलो ना सॉलिड? स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर माने सॉलिड, शेल माने हॉलो। ओ अच्छा। स्फीयर, स्फीयर itself solid है, और शेल माने हॉलो, ठीक है? यस And the moment of inertia of the system about মনে করে এটাকে a লিখলাম, এটাকে b লিখলাম, about ab। ট্রাই করতে এই কোশ্চেনটা দেখ। দিস ইজ এই যে স্ফিয়ারটা আছে এটার কি হচ্ছে, ভেতর দিয়ে গেছে, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ আ স্ফিয়ার about this one? 2/5 mr square না? यस सर। আর what is the moment of inertia of a sphere about the tangent? মনে পড়ছে? I center of mass plus mr square, কারণ এই দুটোর মাঝখানে ডিসটেন্স হচ্ছে r, তাই না? यस सर। তাহলে কত হয়ে গেল? 2/5 mr square mr square plus mr square মানে কত হয়ে যাচ্ছে? 7/5 mr square। তাহলে টোটাল মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত হয়ে গেল? 2/5 mr square plus 2 into 7/5 mr square, তাহলে হয়ে গেল 7 7 14 2 16, 16/5 mr square না? ठीक है? My next topic is radius of gyration. Radius of gyration. So what is radius of gyration? Like আমি তোদেরকে ফার্স্ট সিম্পল মানে বোঝাচ্ছি, হ্যাঁ, कि radius of gyration का मतलब क्या है। Suppose we can take anything, okay, and this is my center. I know, suppose this moment of inertia about the center, so I get the moment of inertia about the center. Now suppose examiner same key, find out the moment of inertia about the AB, okay? So I know let that distance is x, so my moment of inertia about AB is I center of mass plus mx square, তাই তো? এটাই আসলো তো? हाँ सर। अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि सम टाइम व्हेन वी गेट दिस टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
maybe that moment of inertia overall as a very complex form we get, but the whole value is what? Mass into position square, মানে mr square is moment of inertia SI unit না, SI unit কি kg per meter square তো। Yes, sir. তো আমি যদি, if we suppose in that way, ki if we suppose a point where the total mass is supposed to be concentrated, why it is supposed to be concentrated? But because it is not actually concentrated here. If we suppose a point where the total mass is supposed to be concentrated with respect to that axis, मानो मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक distance ले लिया, which is generally radius of gyration is represented by the distance k. तो मैं अगर ऐसा एक point decide करूँ about that rotational axis कि जहाँ पे मेरा total mass is supposed to be concentrated, माने the whole system we suppose as a point mass, and from that rotational axis तो मेरा total moment of inertia क्या हो जाएगा? m into k square हो जाएगा ना। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? আমি যদি পুরো সিস্টেমে ধরি যে একটা এমন পয়েন্ট যেখানে টোটাল মাস কনসেন্ট্রেটেড আছে, ঠিক আছে, দিস ইজ আ পয়েন্ট and that is not the actual center. Okay, here we suppose ki jodi ekhane total mass ta concentrated hoy, and from that point to that rotational axis if the distance is k, okay, so we get the total moment of inertia. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. ha to jodi tai hoy tale radius of gyration is what? Radius of gyration is a distance between the rotational axis to a point where the total mass is supposed to be concentrated. তার মানে আমার k এর ভ্যালু কত আসছে? k স্কয়ার হয়ে যাবে I center of mass plus mx square, যেটা টোটাল ভ্যালু যা আসলো ডিভাইডেড বাই টোটাল মাস করি, আমি তো একটা ডিসটেন্স পাবো না। So k is what? K is root under I center of mass plus mx square by m. Understand? Understand? Yes, sir. Not clear? Yes, sir. Let try one question. Suppose we take a sphere. So what is the moment of inertia about the tangent AB? So this is R. We know now the moment of inertia about the tangent is 2 by 5 plus m square, 7 by 5 na? 7 by 5. তাহলে কত আসছে? 7 by 5 mr square. এটা হচ্ছে total moment of inertia of the sphere about the point AB না? Yes or no? Yes, sir. Now if we want to find out what is the radius of gyration of that system about the point AB, so we can directly write total mass into k square. So mass cancel. So what is my k? Root under 7 by 5 r. তাই তো? তাই তো? Yes or no? Anyone please respond. So if this is my radius of gyration, that distance, from that rotational axis, it's not r, it's greater than r. This is the gyral center and that distance is k. তার মানে কি হয়, কখনো কখনো কি হয়, the system is so complex and you are in class 11, you know all this moment of inertia, but after 10 years you forget everything about this, but you never forget moment of inertia is mr square. So if we know that radius of gyration of a system is k and the total mass is m, and if you require to find out the moment of inertia, you can easily find out mk square, whatever be the thing, তাই না? বুঝতে পারলি? মানে পুরো কমপ্লেক্স জিনিসটাকে radius of gyration is a distance, so mass into square of radius of gyration is the total moment of inertia of that system about that rotational axis. Clear? Yes, sir. ব্যাপারটা বুঝতে পারলি তো? ক্লিয়ার হলো? কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো? রেডিয়াস অফ গাইরেশনটা কি?
radius of gyration একটা distance, perpendicular distance from the rotational axis, মানে যার রেসপেক্টে রোটেশন করছি, to a point where the total mass is supposed to be concentrated. তাহলে কি হচ্ছে, that distance square into mass, you get the total moment of inertia. Yes, sir. अब देखो एक क्वेश्चन आया है, that question asked in NEET exam, mostly 2018 या 2019. I exactly don't know the exact year. The question is, radius of gyration of a uniform disk, radius of gyration of a uniform disk about a line perpendicular to the disk is a disk of radius r. So radius of gyration जो है वो बोल रहा है r. Clear? The radius of gyration of a uniform disk about a line perpendicular to the disk of is r. Huh? Find the distance of the line from the center. माने ये मेरा एक डिस्क है, ओके, ये मेरा एक डिस्क है, ये इसका सेंटर है, और मुझे ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला है, और मुझे क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट एक्सिस एंड द सेंटर if my radius of gyration is r. You understand the question? The radius of gyration of a uniform disk about a line perpendicular to the disk is r. Clear? Find the distance of the line from the center. ये है distance of the line from the center. Is it clear, everyone? Yes, sir. So I can say moment of inertia about AB, as it is a disk. So I can say I center of mass plus Mx square. and that is equals to total mass into r square, because r is the radius of gyration. Yes, is it clear? Yes, sir. এই যে moment of inertia total, সেটা mass into square of the radius of gyration. তাহলে আমার দেখেন থেকে কত আসছে, moment of inertia of a disk about the center কত হয়, half mr square. Half mr square plus mx square equals to mr square. So mx square equals to half mr square, half of gelo. So x equals to 1 by root 2 r. Yes or no? Yes, sir. I think all of you understand. Sir. अच्छा, इसके बाद देखो एक प्रूफ है, that is very very important. ये प्रूफ ऐसा है कि क्वेश्चन इज लाइक prove that radius of gyration is the RMS distance from the rotational axis. Acha, if anyone asks you what is the SI unit of radius of gyration, what is your answer? What is the SI unit of radius of gyration? Anyone? Vivek? Vivek? Gustav? Jeet? Sir, meter. Very good. Distance though. Right now? Yes, sir. Now see, suppose we have an irregular shape object. Okay, and we try to calculate the moment of inertia of that irregular shape object about that rotational axis. और ये जो irregular shape object है, suppose it consists of n number of particles, each of mass m. So I can say that distance is r1, the distance is r2, r3 dot 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 rn. So what is my total moment of inertia? M r1 square, m r2 square dot 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 m
Rn square. Can we write this? Yes, sir. And at the same time, we can say total mass of the system is n number of particle and mass of each particle, right? So I can take m common here. So R1 square, R2 square, dot, 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 Rn square. I can multiply it by m and divide by m. It does not change the equation, na? আমি যদি n দিয়ে মাল্টিপ্লাই আর ডিভাইড করি কোনো ফারাক পড়বে না? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. And what is the mass of each particle and total number of particle? Capital M. So M R1 square, R2 square, dot, 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 Rn square by N. Let it be equation number 1. Now, according to the definition, total moment of inertia is total mass into radius of gyration square. Yes or no? From equation 1 and 2, what we can say? K square is R1 square, R2 square, dot, 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 Rn square by N. What do you mean by K? Root under R1 square, R2 square, dot, 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 Rn square by N. Can we write that? Yes, sir. Can we say? So, Yes, what do you mean by RMS? Root RMS. RMS মানে হচ্ছে root mean square. That root divided by n number of particles, so mean, and each particle you square, so root mean square. Clear? So our radius of gyration is the RMS distance. Sometimes they say that he prove that radius of gyration is the RMS distance. So you have to prove it, right? Clear? yes, sir. Acha. After radius of gyration, আরো দুটো ছোট ছোট জিনিস করাবো আজকে, ঠিক আছে? Number 1, very, very important, especially in this one, and in this chapter, the most important, you can say, torque, or you can say moment of force, মানে rotational force. Moment of force মানে বুঝতে পারলি তো, যেটা মানে সার্কুলার ফোর্স যেটাকে আমি বলি আর কি, মানে মুভমেন্ট অফ ফোর্স কে টর্ক বলে, ঠিক আছে? সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস টর্ক? মনে কর আমার কাছে একটা, we have a 3-dimensional plane I, J and K, and this is my origin, and suppose this is the point P and R is the position. R is the position, and suppose you are applying a force in that way. So if this is your position and this is the force, I can suppose this angle is theta. Yes or no? Yes, sir. And if this is my force, if we draw a perpendicular 90 degree, so if this angle is theta, I can say this angle is also theta. Yes, sir. Now, what is the definition of torque? Torque is defined as force into perpendicular distance. So if this is my force, this line is my force. So what is my perpendicular distance? If this angle is theta, along the base is cos, perpendicular with the base is sine. So my this one is r sine theta perpendicular, yes or no? Yes or no? Force এর সঙ্গে perpendicular distance এটা না, along the base এটা cos, এটা sine, তাই না? সোহম, তাই তো?
সোহম, আরে বুঝতে কি পারছিস তোরা? Yes, Stop. So what is my force F? What is my perpendicular distance? R sin theta. And we know very well from the vector, product of vector. মনে করে দেখ, when we product two vector, because force is a vector quantity, position vector is also a vector quantity, and when we have in the product sign component, that means they are vector. So I can write it R cross F. So torque is a vector, that is R cross F. Clear? yes, sir. And same way আরো একটা ডেরিভেশনস আছে, আমি একই জায়গায় দুটো করে দিতে চাইছি। এটা হলো টর্ক, মানে ফোর্সটাকে আমি যদি দেখ কি হচ্ছে, এটা যদি আমার পজিশন হয় আর আমি যদি এইভাবে ফোর্স লাগাই তাহলে স্যার আমি তো আরটাকে এস দিয়ে মানে ডিনোট করতে পারি। এক্স, স্যার এস। হ্যাঁ হ্যাঁ এস দিয়েও করে, কিন্তু এস দিয়ে আমরা এই জন্য করি না, যে এস দিয়ে যখন তুই 12 এ উঠবি না, এসটাকে এরিয়া ভেক্টরও বলা হয়, বুঝতে পারলি? তো এই জন্য আমরা আর দিয়ে জেনারেলি করি, কারণ আরটা পজিশন ভেক্টর আর এস দিয়ে আমরা এরিয়া ভেক্টরকেও রিপ্রেজেন্ট করি, তখন একটু কনফিউশন হয়ে যায় লোকে, হ্যাঁ, যে কোনটা নেব, বুঝতে পারলি? এই জন্য আমরা এস দিয়েও করতে পারিস, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, কিন্তু জেনারেলি আমরা আর দিয়েই করি। হ্যাঁ, আচ্ছা, সিমিলারলি আর একটা সেম জিনিস আছে, আমরা যেমন মোমেন্টাম জানি, হিয়ার ইউ হ্যাভ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। So angular momentum is represented by the symbols L. Exactly same thing. তো আমি একটু ছোট করে বানাচ্ছি because of limited space. Same thing. ঠিক আছে? Only the difference is instead of force, you use the momentum. Clear? মানে momentum যদি নিচ্ছিস, মানে ফোর্স নিলে এটা হয়ে যাবে টর্ক, আর এটাই আমি যদি মোমেন্টাম নিই, লিনিয়ার মোমেন্টাম, তখন যেটা আমি পাবো সেটাকে বলবো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। ঠিক আছে? Yes, Is it sir. clear? তাহলে একই জিনিস হবে, একদম সেম জিনিস, শুধু এখানে আমি টর্কের জায়গায় লিখবো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, তাহলে হয়ে যাবে যে লিনিয়ার মোমেন্টাম ইন্টু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, তাহলে হয়ে যাচ্ছে P into R sin theta, that is R cross P, which is represented by the symbol L. এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? মানে আমরা এর পরের দিন এখান থেকেই শুরু করব, হ্যাঁ, নিউমেরিক্যালস করা। তো আজকে আমি ছোট্ট ছোট্ট দুটো জিনিস জাস্ট দেখিয়ে দেবো, আশা করি তোদের খুব ভালো লাগবে। একটা হচ্ছে যে টর্ক, that is R cross P, R cross F, আর একটা হচ্ছে এটাকে বলি টর্ক, আর এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম R cross P. Now I think all of you remember the cross product of vectors. They can give you very simple question, ki position vector R1, that is 2i minus 3j plus 4k meter, okay, and R2 suppose I plus 2j plus 2k meter. Question এরকম থাকবে, due to a force, suppose 2i minus j plus 5k meter, try to understand Newton, huh? Due to a force, this one, a particle change its position from R1 to R2. Clear? এই ফোর্সের জন্য পার্টিকেলটা নিজের পজিশন চেঞ্জ করেছে, R1 থেকে R2 তে এসেছে। Is it clear? Yes, sir. Question Yes. is find torque. So সবার ফার্স্টে আমাকে মনে আছে আশা করি পজিশন ভেক্টর বার করতে হবে, পজিশন ভেক্টর ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল, মনে পড়ছে? তাহলে আমি এটা মাইনাস করব, I plus 2j plus 2k minus 2i, এগুলো আমরা ভেক্টরে করেছি কিন্তু সব, হ্যাঁ, 4j, তো আমার এটা কত আসবে, minus I plus 5j minus 2k, তাই তো, মিটার। এবার টর্কের ফর্মুলা কি? টর্কের ফর্মুলা হচ্ছে পজিশন ভেক্টর ইনটু ফোর্স, তাহলে মনে পড়ছে ডিটারমিন্যান্ট ফর্ম?
I j k, because vector plus minus plus, প্রথমে আমি পজিশন ভেক্টর লিখেছি, তাহলে -1 5 -2, তারপরে আমি ফোর্স লিখবো 2 -1 5। তাহলে এবার আমি কি করব, প্লাস i কে কমন নেব, এটা নেব না, 5 5 25 -2, তাই না? তারপরে মাইনাস জে কত হয়ে যাবে, -5 + 4, তারপরে লিখবো প্লাস কে কত হয়ে যাচ্ছে, -5 -10, না না না, এটা ওহো সরি সরি সরি, তো 1 + 4 হবে। Yes, sir. 1 4 না, এটা আর এটা হবে না, ও হ্যাঁ স্যার। 1 - 10 হবে না। সো আমার অ্যান্সার এলো 23i মাইনাস মাইনাস প্লাস জে, আর এখানে আসছে -9K. -9k, the unit is নিউটন মিটার। হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন টর্কের দেখালাম, আর একটা খুব পপুলার কোশ্চেন আছে, খুবই পপুলার কোশ্চেন, এই কোশ্চেনটা প্রুভ দ্যাট দেয়, খুবই পপুলার কোশ্চেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। মানে তোদের তো এখন থিওরিটিক্যাল পরীক্ষা হয় না, তোদের যখন থিওরিটিক্যাল পরীক্ষা হবে তখন বুঝবি যে আমি যে বলছি এগুলো পপুলার, এগুলো কত পপুলার। মানে দুঃখের বিষয় তোদের এবার অনলাইনেই চলে গেল, তো তোদের ওই অবজেক্টিভ টাইপের কোশ্চেনসই দিচ্ছে, সেই জন্য এইসব থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনগুলো যে কত ইম্পর্টেন্ট তোরা হয়তো লাইফে বুঝবি না। পরের ব্যাচে যদি অফলাইন কখনো শুরু হয় বা স্কুলে স্যার এটা যেটা অবজেক্টিভ কোশ্চেনস এ যাচ্ছে, তার মানে থিওরিটিক্যাল যেটা হবে ফাইনাল এক্সামে ওটা থাকবে না এগুলো। ফাইনালে শুধু থিওরি থাকবে, ঠিক আছে? মানে প্রুভ দ্যাট। এখানে যেমন একটা খুব সুন্দর কোশ্চেন আছে, কোশ্চেনটা বলছে a particle of mass m projected with initial velocity u makes an angle theta with the horizontal। একটা পার্টিকেল কে আমি u ভেলোসিটিতে প্রজেক্ট করলাম, থিটা অ্যাঙ্গেল অফ প্রজেকশন, মাস হচ্ছে m, ঠিক আছে? with the horizontal, prove that angular momentum at the highest point of its projection, মানে at the highest point of its projection, মানে এইখানটাতে ওর অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, দারুণ পপুলার কোশ্চেন, m u কিউব sin স্কয়ার থিটা cos থিটা বাই 2g। খুব সুন্দর কোশ্চেন এটা। তো দেখ এটার জন্য কি করতে হবে, at the highest point what is my velocity, u cos theta. ভেরি গুড, cos থিটা। তো এটা যদি আমার পজিশন হয়, আচ্ছা এখানে আমি যদি m দিয়ে দিই তাহলে এটা আমার মোমেন্টাম হয়ে গেল না, mu cos থিটা, মোমেন্টাম মানে mv, তাই না? Yes, sir. তাহলে এইটা যদি আমার পজিশন হয়, কারণ আমাকে হাইয়েস্ট পয়েন্ট বলেছে, আর আমি মনে করে ধরে নিলাম এই অ্যাঙ্গেলটা আমার ফাই, তাহলে অবভিয়াসলি এই অ্যাঙ্গেলটাও আমার ফাই হবে, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও ফাই হবে, তাই না? Yes, sir. এবার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ডেফিনেশন কি, r ক্রস p, দ্যাট ইজ rp সাইন, এখানে অ্যাঙ্গেল কত, ফাই, থিটা না কিন্তু ফাই, ঠিক আছে? এবার দেখ এটা যদি আমার r হয়, তাহলে এটা যদি r হয়, এটা যদি থিটা হয়, অ্যালং দা বেস কস, মানে এই পোর্শনটা r, কি লিখছি, r cos ফাই হবে, আর এটা হবে r sin ফাই, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা এই r sin ফাইটা দেখে কি মনে হচ্ছে, কে বলতো এটা? প্রজেক্টাইল মোশন, এটা কে? স্যার Anyone? আরেকবার বলবে? This r sin theta in terms of projectile motion, who is that r sin phi here? Height. Height, হ্যাঁ, তো সেটাকে কি লিখি, h max। Yes, sir. তাহলে আমি যদি এটাকে r sin phi into p লিখি, তাহলে আমি এটাকে h max into p লিখতে পারি। Yes, sir. h max এর ফর্মুলা কি? u square by g.
ইউ স্কোয়ার বাই জি না তো, ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই 2g প্রজেক্টাইল তো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আর পি এর ফর্মুলা কি, এম ইউ কস থিটা, তাই না? টোটাল কথা আসলো এম ইউ কিউব সাইন স্কোয়ার থিটা কস থিটা বাই 2g। বুঝতে পারলি কোথা থেকে এলো? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এরকমই একটা এনসিইআরটি তে কোশ্চেন আছে, দেখবি যেরকম বলছে যে একটা এরকম প্লেনে a particle move straight line with momentum p equals to mv, মানে with the constant velocity এইভাবে যাচ্ছে, তাই তো? তো show that its angular momentum is same। তো দেখ আমি মনে কর দুটো পয়েন্ট চুজ করলাম, একটা এখানে একটা এখানে, তাই তো? তাহলে আমি যদি এটা চুজ করি, এটা r1 পজিশন, মনে কর এই অ্যাঙ্গেলটা φ1, আর আমি এটা চুজ করলাম r2 পজিশন, এই অ্যাঙ্গেলটা φ2, তাই না? তাহলে দেখ এই দুটোর জন্য আমার হাইট সেম না, কারণ বলেছে সেম হাইটে মুভ করছে। yes or no? ইয়েস স্যার। তাহলে আমার L1 কত আসছে? আমার L1 কত হচ্ছে? L1 হচ্ছে গিয়ে R1 ক্রস P, কারণ সেম মোমেন্টাম। তাহলে R1P sin φ1, তার মানে R1 sin φ1P, তার মানে HP লিখতে পারি। হ্যাঁ স্যার পারি। Similarly L2 we can write R2 cross P, that is R2 P sin φ2, so R2 sin φ2 into P, R2 কে আমি লিখতে পারি আবার HP, so I can write L1 equals to L2, same momentum, constant momentum, yes or no? ইয়েস স্যার। So that's it for today। অনেকটাই পড়লাম আজকে, ঠিক আছে? নেক্সট দিন আরো সুন্দর লাগবে, কারণ নেক্সট দিন এবার এই টর্ক, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, কাইনেটিক এনার্জি, এদের মধ্যে রিলেশন পড়বো একটা ক্লাস, আর একটা ক্লাসে আমি পড়বো ফ্রি সরি ওটাকে বলে কি বলে ওটাকে, রোলিং। আর তোদের ফর ইয়োর দুর্গা পূজা তোদেরকে আমি এক উইকের ব্রেক দেবো, দ্যাট ইজ মানডে টু সানডে, ঠিক আছে? স্যার তার মানে নেক্সট উইক ছুটি? নেক্সট উইক ছুটি আমি বলছি, কিন্তু তাও আমি একবার এটা দেখে নেবো যে যদি মনে কর স্যাটারডে সানডে যদি কোনো ছুটি না থাকে, আর পরে যদি দেখলাম দিওয়ালির দিকে ছুটি পড়ছে, তাহলে তোদের স্যাটারডে সানডেটা করিয়ে দেবো, বা সানডেতে করিয়ে দিলাম একটা ক্লাস, ঠিক আছে? তোদের ওটা আমি দেখে নেবো যে দিওয়ালিটা কোন সময় পড়ছে, বা সরস্বতী পুজোটা কোন দিন পড়ছে, হ্যাঁ লক্ষ্মী পুজো না, স্যার লক্ষ্মী পুজো। হ্যাঁ লক্ষ্মী পুজোটা কোন দিন পড়ছে দেখে নি। যদি তোদের ব্যাচটা দিনকে হ্যাম্পার হয় তাহলে আমি সেদিনটা তাহলে নেক্সট সানডেতে করিয়ে দেবো, কারণ এক সপ্তাহ তো দুর্গাপুজো হয় না, 4 দিন দুর্গাপুজো হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। চলো বাই বাই এভরিওয়ান। স্যার ম্যাম Bye, কি দুর্গাপূজার পরে খুলবে অফলাইন? ম্যাম হয়তো আবার মা আবার রেকর্ডিং এন্ড প্রোগ্রেস